ಈಗ ಬಂತಲ್ವ ಈಗ ಬಂತಾ ರಾಹುಲ್ ಬಂತಾ ದೇವ್ರೇ ಲೈವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಯಾ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಲೋ ಮಕ್ಳು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್ ಲೈವ್ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದೇವರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಯಾ ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾ ಯಾವ ಓಕೆ 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 ಬಂದಿದೆ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಹೆಲ್ಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಲೈವ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು AOD ಎರಡನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತಿನ್ ಒಂದು 6 to 7 hours ಸೊ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಐವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಔಟ್ಲೈನು ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ then we'll discuss all substitution methods, then we'll discuss all the 5 markers again, then we go to partial fractions, then we'll discuss by parts also, then we'll discuss different types of integrations adha discuss ಮಾಡೋಣ ಅದಾದನ್ನು different integrals discuss ಮಾಡೋಣ we'll discuss everything in one shot ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ I'll try to finish the chapter within maximum ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ and if you have any doubts ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿತಿನ್ 1.5 hour ಆರ್ 1 hour ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಲ್ತರಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಪೋಸಿಟೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 stars ಆಲ್ವೇಸ್ 3 loves ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ e power x 1/x a power x ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕಾಸ್ ಕಮ್ ದಿಲ್ ಪುಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 functions ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x power 1 ಇರುತ್ತೆ
x power 1 plus 1, that is n plus 1 divided by n plus 1 plus 1. So basically 2 irutte, minus 3 into integration of cos x sin x, minus alla sin x barutte nimage, and e power x, ನೀವು integration of e power x is always e power x. So you can split and write all these things because you don't have 1 markers now. ಈ ವರ್ಷ 1 markers ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ all you'll get it like MCQs, you can directly do it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ e power x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡೋದು e power x ಇರುತ್ತೆ, e power x. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, I'll keep telling every time. So whatever happens, so it always remains e power x. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have a simple again some more formulas. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಶಲ್ ನಿಮ್ಗೆ MCQ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 2 markers ಸಮ್ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, differentiation of tan x secant square x, integration of secant square x tan x. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ differentiation of secant x ಬಂದು differentiation of secant x ಬಂದು secant x into tan x, integration of secant x tan x ಬಂದು secant x ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, secant x plus c ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. 2 ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3/2 ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ 1/√x ಇದೆ, 1/√x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಈವನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಡ್ಯೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು potential due to point charge. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್, ಇದು ನೆನಪಿದೆ, ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಮತ್ತು 3/2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 2/3 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 2√x ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you have x cube minus 1 divided by x square. So when you have something, some polynomial divided by ಕೆರಡೆ ಯಾರೋ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ you can always split it ಅಲ್ವಾ, you can split it. But what if reverse happened? What if same question comes with ulta? ನಾವು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ we'll do ulta now. So what will happen if you get x square divided by x cube minus 1? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ನಾವು? ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀನಿ, ನಂತರ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಅದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. You just normally integrate it, you will get the answer. That is basically x integration x square by 2 ಬರುತ್ತೆ minus x power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus c. This is very simple. So we will do it. ಆಯ್ತಾ? x power minus 1 by minus 2 plus 1 ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸಾರಿ, minus 2 plus 1 ಇದೆ. ಸೊ minus 1 plus ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, plus divide c ಅಂತ. So x power minus 1 is 1 by x ಅಂತ. So when you have something, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಉಲ್ಟಾ? ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ
ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸಾರಿ, ಉಲ್ಟಾ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಎನಿವನ್ ನೋಸ್ ದಿಸ್? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಇದು? ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂತಕ್ಕೆ? ವೈ ಫಾರ್ ಮೀ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಂದು Jan 18th, ಇವತ್ತು February 18th. 18 ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆಯಿತಾ? January 18th ಆಯಿತು, ಮುಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ರಾಂಗ್ ಡನ್. ಯಾರೋ ಉಲ್ಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. See, there is a famous rule called f dash of x by f of x. If you have a f dash of x by f of x, and if again you can use this by using a method called as we can use the method called substitution method ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. But this is easy. Whenever you see denominator, this is very beautiful method. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, if I differentiate denominator, if it is in the numerator, then the answer is basically ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is dx is nothing but your log of f of x plus c ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ 3x² ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 × x² × dx ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ x² ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ 1 3 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. Actually, this question can be solved by substitution method, but many substitution method questions can also be solved by this method. So you know the answer either barata. So the answer ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು differentiation ಇಲ್ಲಿದೆ. x³ differentiation 3 × x², 1 differentiation 0. So it is in the format of f dash of x by f of x. Therefore the answer for this will be what happens. So it is answer ಆಗುತ್ತೆ 1/3 into integration of f dash of x by f of x ಬಂದು log of f of x plus c. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉಲ್ಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಗುಡ್. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇಫ್ ದಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿ. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ f dash of x by f of x, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಗ್ f of x plus c ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ 3x² ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ x² ಇದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು 1/3 3ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x³ - 1 as t, then we'll do it. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll tell you next topics. Okay, this is a one thing. ಅದಾದಮೇಲೆ I'll just erase this. I'll tell you this in substitution method. Simply ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. So let's take this question now. What is this answer? Very simple. We have single term denominator, split it. 1 divided by cos square x and minus sin x divided by cos square. If you have a single term in the denominator, always split that term. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ 1 by cos secant square x ಬರುತ್ತೆ, minus sin x by cos tan x ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 by cos x secant x. So we are splitting this in this way. Integration of this. Now it's very simple. You know the answer for this. Integration of secant square x ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan x ಬರುತ್ತೆ, and minus integration of tan x secant x, differentiation of secant x no tan x, integration of tan x secant x plus c. ಇದು ಅನಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡು, ಸ್ಲೋ ಮಾಡು, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, tan x minus secant x plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ x - 1 x + 2 ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು x ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ x - 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ x - 1 ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x - 1.
ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು x-1 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, x-1 ಇಂಟು x+1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x-1. ಸೊ x-1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x+1 ಇಂಟು dx. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಏನಾಯಿತು? ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು x-1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ x-1, ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x-1, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ x-1 ಕಾಮನ್ ತೊಗೋಣ, x-1 ಇಂಟು you'll get x square plus 1 divided by x-1. So cancel ಆಯಿತು. you will get integration of this dx, and integration of ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, x square plus 1 into dx. So x squared, ಇದರ integration x cube by 3 plus x plus c ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ whenever you get a numerator, some big polynomial, try to factorize it. ಆಯಿತಾ? ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ now we have something called a substitution method. So illivargu what we discuss is basics, and the integration is a reverse process of differentiation. So differentiation ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan x secant square x ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ secant square tan x, ಉಲ್ಟಾ ಇಷ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಟಿಲ್ ನಾವು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x plus dx? ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿ. So we have substitution method. What is this method? See, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. So as the word says, substitution method. So that means ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಿ ರೂಲ್, ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್, ಚೈನ್ ರೂಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವೈ ಯು ಫೀಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ, ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ, ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯುಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೂಲ್, ನಥಿಂಗ್. ಅದೇನು ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಆಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ says substitution method, so you have to choose something. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, you have to choose something as some other variable t, so that if you differentiate that differentiated term should be there somewhere else. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 plus x square as t, some other variable t or u, whatever you want. T for Taruni, T for Tarun, U for something. Okay. Next, 1 plus x squared, 1 differentiation 0, x squared differentiation 2x and dx, and then that is dt. So exactly we can see 2x dx is there in the integrate part. So you have to choose something as t. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದಿನ t ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಇರಬೇಕು ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ. Now what happened, this will become simply will become, so 2x dx ಬಂದು dt ಇರುತ್ತೆ, 1 plus x square ಬಂದು t ಇರುತ್ತೆ, integration of dt by t, or you can say integration of 1 by t dt ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ಸರು ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, log t. 1 by t is log t plus c. So I can substitute back now, log of 1 plus x square plus c ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So you should, what is substitution method? Something you should take it as t. So ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ 2x as t? If 2x take as t, then if you differentiate 2x will get 2 ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 1 plus x square? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರು 1 plus x square ನ? ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಸೇ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ 2x t ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸರ್ x ತೊಗೊತೀನಿ, ಆ ಟಿ ಬೈ t/2 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ x as t, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದಟ್ as t and try to do it ಅಂತ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as t. So you take something as t
ವೆನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 + x ಸ್ಕ್ವೇರ್ as t, ಆ 1 + x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1 is 0, 2x ಬರುತ್ತೆ, 2x dx ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ dt. ಅಲ್ಲಿ 2x dx is dt. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ 2x dx? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಸಿಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1/1 + x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಮಗೆ dx/1 + x ಸ್ಕ್ವೇರ್, dx/1 + x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಡಿ ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಪವರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಟಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ f'(x/f(x), ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇವನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ log of f(x + c) ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು 1 + x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0ನ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f'(x/f(x). ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ log of 1 + x ಸ್ಕ್ವೇರ್ + c ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ or 3 ಮಾರ್ಕರ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಥರ 2-3 ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 more formulas. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ or 2 ಕ್ವಶನ್, 6 ಕ್ವಶನ್ ಗೊಂಡು ಕಮ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ as ಟಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೋಣ? ನಂಗೆ ಯಾವ ವಿಚ್ ಐ ಲುಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, log x ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ log x as ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1/x dx. ಸೊ 1/x dx ಅಲ್ಲಿ 1/x ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 1/x ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ? ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ clearly you can see x ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, x ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. I can take common. I can take x common. I'll get 1 + log x into dx. So ಈಗ if I take only log x as t, the problem is ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. If I take only log x as t, then obviously ನಾನೀಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If I take only log x as t, ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 + t ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟರ್ಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ 1 + t ಆ ಥರ ಬಂದು ತಲೆನೋವು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಈಸಿ. ಇಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ u/v ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್? ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ x ಕಾಮನ್, ಐ ಗೆಟ್ 1 + log x. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 + log x as t, ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎನಿವೇಸ್ 0, log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1/x into dx, and that should be equal to dt. So we have now here, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1/x dx, that is dt. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ದ dt ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/x dx dt ಆಯಿತು, 1 + log x ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ t ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/t? 1/t and dt. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ log t plus c ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು. log t plus c. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಗ್? ವಿಲ್ ಬಿ log of log x plus c ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. So since I don't have formula for cos square x and cos square x in denominator, I can write 1/cos square x is nothing but secant square. I can write this as secant square x and 1 minus tan x. The moment you see secant and tan, see secant and tan both are, I say, they are lovers.
because wherever secant come, tan will come. Alva, they love each other. There's a lot of questions. In fact, there's question ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಿದೆ. So they'll always question comes in one question ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ಸಲ CET ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. So they'll give secant x plus tan x. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ secant x plus tan x ಏನೋ ಒಂದು m ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ they'll ask you ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ secant x minus tan x ಈ ಥರ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ m ವಾಟ್ ಈಸ್ sin x ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ secant x plus tan x m ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ secant x minus tan x is 1/m ಅಂತ ಯೂಶಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು x ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ I took x out and 1 plus x is the 1 by x dx is dt. Integration of 1. Which question? Integration 1 by t is log t dt. Log of oh, it's correct. Yeah, il 1 plus log x. Oh, thank you. 1 plus log x. My t is 1 plus log x. Thank you. That's the best thing about live sessions. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಮೇಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ secant x and tan x both are they like each other. You can say they're girlfriend and boyfriend because ಎಲ್ಲೇ secant x ಬಂದ್ರೆ tan x ಬರುತ್ತೆ. 1 plus tan square secant square x. Integration of secant square x tan x. Integration of secant square x tan x. Differentiation tan x secant square. Integration of ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. So you will get this secant x and tan x will come together. So always when a formula secant, if you have cos and tan is there, try to convert it to secant. That's best. The secant x over there. So what we can do now here, simple. So what I can do is basically I can take tan x as t. Tan x t and togondre. Shall I take tan x as t or 1 minus tan x as t? I think 1 minus tan x better alva, because tan x and then mattale now 1 minus tan x, if I take it as t, then what happens? Differentiation of 1 is 0. Differentiation of 1 is 0. Differentiation tan x is secant square x. Secant square x dx is basically dt. And that will nantara. So illon minus, you'll see we have minus secant square x dx, plus secant square x. So no problem. Secant square x dx will, what happens now? Secant square x dx becomes minus dt. Or you can put on minus here. Illi nange minus dt divided by, so I have now here t ಇದೆ, t square ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. So t square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that's very simple. Minus ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ. So minus integration of 1 by t square and then dt. ಆಯ್ತಾ? So minus ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 1 by t square into dt, and again t square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus I can take it out, and t power minus 2 ಇರುತ್ತೆ. minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 and plus c ಅಂತ. So again you can write minus 2 plus 1 minus plus ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ t power minus 1 plus c ಬರುತ್ತೆ. So 1 by t plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 by t plus c. So 1 by t ಅಂದರೆ t place ಅಲ್ಲಿ 1 minus tan x ಹಾಕಿ, so 1 divided by 1 minus tan x plus c ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ cot x and log sin x. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೀಗ? ಸೊ see what we should take it as t. That's very important. Suppose if I take cot x as t, differentiation of cot x, see ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, choose something as t so that if you differentiate that, ಆ differentiated term ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So for example, if I take sin x as t, sin x and t ಇಲ್ಲ log sin x and t ತಗೊಂಡ್ರೆ, so you can take sin x and t ಅಂತ ತಗೋಣ. So sin x differentiation cos x. Cos x and dx is equal to dt. But ಇಲ್ಲಿ cos x ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, cot x ಇದೆ. So ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? Can we write cot x as cos x by sin x? ಬರೀಬೋದು. Okay, I can write this cos x by sin x log sin x into dx ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವೀಗ. So ಈಗ you can clearly see that we have the form what we wanted. So if I take sin x as t and sin x differentiation cos x into dx is equal to dt. Aita? So I have dx and cos x here. That's very good. So this will become now dt. So this cos x dx and cos x becomes dt, and log t and sin x as t I have taken. So now what will become this formula? This will become now log t divided by t into dt, because the dt ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ cos x dx ಬಂದು dt ಆಯಿತು,
sin x t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, log sin x. Some people may say, sir, why can't you take log sin x only as t sir ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ log sin x as t. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ log sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1/sin x ಬರುತ್ತೆ. 1/sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್, log sin x differentiation 1/sin x. Sin x differentiation is cos x. Oh, dx equal to dt. That's good. Cos x by sin x. Oh, cos x by sin x. And we have, I have taken that as t. Good. So, oh, there are two methods. Okay, let's try both the methods. ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಿತಾ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ sin x t ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. cos x dx ಬಂದು ನನಗೆ dt ಬಂತು, ಅದು log t ಆಯಿತು. sin x ಕೇಳಿದ್ರೆ dt. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, log sin xನೇ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ t ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. log 1/sin x ಬಂತು, sin difference cos x ಬಂತು, cos x by sin cot x ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ cot x dx is dt. ಓ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗೋನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ that now. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ cot x as t, so I have integration of cot x dx ಅಲ್ವಾ, that is dt ಬರುತ್ತೆ. So I have t into dt. Very simple. Integration of t is what happens, t square by 2 plus c. So what is my t? Log sin x 2 plus c. Oh, good, very good. That's answer. ಈ ಥರ ತೊಗೊಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಐ ಗಾಟ್ log t by t ಬಂತಲ್ವಾ, ಅಗೇನ್ ಹೆಡೇಕ್, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಬಂತು. ಈಗ log t by t ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ u by v ರೂಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ log t ಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ log t as u. ಸೊ log t ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ 1/t dt, that will become du ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. 1/t dt that will become du. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 1/t dt ಬಂದು ನನಗೆ du ಆಯಿತಾ, log t ಬಂದು u ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ log t ಬಂದು u ಆ್ಯಂಡ್ du. ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ u ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ log t. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ u, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, u du ಬೈ ಬರುತ್ತೆ. u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ u ಇಸ್ log t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ t ವಿಲ್ next. Oh, that's really good. We got two methods. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಯಸ್ಸೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೂ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೀವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಲೆಂತಿ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಐ ಪುಟ್ sin x as t, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಟುಕ್ log sin x as t, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಐ ಕೀಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ದೇ ಕೀಪ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ log sin x 1/sin x ಇಂಟು cos x, ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೂ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಯಾ, ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಹಾಂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? log sin x the whole square by 2, ಕರೆಕ್ಟು. log sin x the whole square by 2. ಹೌದು, MCQsನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 100% MCQsನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೂ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ cos x as t, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ sin x dx ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ sin x dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ sin x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ dx ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ, ಆಯಿತಾ. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ನಾವು, ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆಯಿತಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಪಾಪ, ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೀಕೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವೀಗ ಸೀಕೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, sin x by cos x tan x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೂಟ್ tan x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x by cos x tan x ಬಂತ, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತ. ಸೊ ನಾವು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಬಾಟ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು. ಈವನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವೀಗ, ರೂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. Okay, fine. So we have now root tan x divided by cos x sin x by cos x tan x. Okay. So we have one root tan x divided by root tan x ideli. Secant square x denominator ide. Oh no, secant square x so 1 by cos square x. That's what I was thinking, mistakenly. Because cos square x idalva illi secant square x barutte. We get secant square x into dx barutte. So now what will becomes root something root divided by something anta tagondre. So we get again 1 by root kedde barutte namage. So we get root tan x in the denominator and the numerator we're going to secant. Ill banbitre nodi is very easy now. What we should do? Take tan x as t. Differentiation of tan x is secant square x. It's the numerator. So we'll take tan x as t. First, tan x as t. See, substitution method is very, very important, makle. It's like how chain rule is important. Substitution is that much is important. That's why substitution ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಟಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಆಯಿತಾ. ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೂಟ್ ಟಿನ ಟಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು, ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ. Again substitute back t value na tan x substitute ಮಾಡಿ get the answer. It's a very simple question. This taking t is very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಟಿ because this method is very very important. It is as important as possible. Next we learn some more formulas. So this is a formula, integration of tan x. I told you, tan x secant x they love each other. So ಎಲ್ಲೇ tan x ಬಂದು secant x ಬರುತ್ತೆ. Next cot x cosecant x actually ಇಲ್ಲಿ minus, you can write minus cosecant x also, but we wrote sin x, ಆಯ್ತಾ. cot to cosec together ಬರುತ್ತೆ, and secant x ಬಂದರೆ secant x plus tan x, and integration of cosecant x is minus cosecant x minus cot x ಅಂತ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let's go for next question. So we have, before I go to next one, that is how to integrate trigonometric functions. How to integrate trigonometric functions. Till now we discussed basics of trigonometry, ಆಯ್ತಾ. Then we discuss about substitution method. ಈಗ substitution method ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎನಿವೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೀಟ್ ರೂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ,
sin x cos x ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು tan x ಆ್ಯಂಡ್ secant x square ದೇ ಲವ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 1/, ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು 1/, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು ಬರೀ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. And whenever there is whenever there is integration or differentiation, whatever it is, or trigonometry, if tan and secant are together, we can always apply the formula 1 plus tan square secant square x, integration of secant square tan x. So ಎಲ್ಲ secant tan together ಬರುತ್ತೆ. So we need to have that. So ಅದರಿಂದ cos into cos cos square x ಬರುತ್ತೆ, sin x by cos x tan x ಬರುತ್ತೆ. So I get now, ನೋಡಿ ಇದು tan x sin x by cos x, it's in the denominator. ಇದು cos square x ಇದು 1/, cos square x. ಈ 1/, cos square x ನ secant square x ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. So 1/, cos square x is secant square x, tan x by cos x is tan x. So root tan x by tan x into secant square x. So root tan x by tan x into secant square x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Oh, correct, very good. Correct answer is correct. 2 root tan x plus c. Good. Okay. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಟೀಚ್, ನಾನು CET ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ನೀವು ಈ ಒಂದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 30+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಡಿ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸು ಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 2 into something into ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ helps you to remove the powers. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 cos square theta minus 1 ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ cos 2 theta ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ +1 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಆಗ ನಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 + cos 2 theta ಬರುತ್ತಾ? ಆಯಿತಾ? cos square theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? /2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೂ? ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos square theta ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ cos square theta ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪವರ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ 2 functions, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that these especially half angle formulas are very important for your integration, differentiation ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. if you don't know trigonometric formulas, I am 100% sure ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು CET ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, CET ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದೊಂದು 2-3 ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin 3x, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin 3x cos 5x ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ UV ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. u'(v + v'(u) ಪ್ಲಸ್ u'(v + v'(u) ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ UV ರೂಲ್. ಅದೇನೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಡಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? sin a cos b, sin a + b ಇಂಟು sin a - b, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು
These formulas are very important. E formula, especially half angle formulas and E formulas ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಓಕೆ ಬಂತಾ ಈಗ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ now what's the formula? We don't have UV rule here. No UV rule. So what is sin AX plus cos? Just now I taught the formula. Integration of sin A into cos B is nothing but, so we're just using the formula. Sin 2x into cos 3x antidre, sin A into cos B can be written as sin A plus B, sin 2x plus 3x that is 5x, plus sin A minus B, sin 2x minus 3x that is minus sin x. And so this integration can be written as this integration plus this integration. So integration of sin 5x and out sin 5x bandu cos 5x by 5. So by 5. So yaake by 5 sir anta helabodu nodi. Very simple it is. Integration minus baruthe, sorry, minus cos 5x by 5, and we have formula for 2. See the formula dalli 2 sin A cos B ille ide formula nodi. 2 sin A ide ಇಲ್ಲಿ formula dalli 2 ide, so sin A cos B ide. So obviously I want only sin A cos B, ಒಂದು half ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, half of this ಅಂತ. So obviously ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು half ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು half ಇರುತ್ತೆ. So basically it is half into sin, this is the integration of this is minus cos 5x by 5 plus again integration of you can use this odd function, sin minus x minus barutali minus, you have sin x here, integration of sin x is basically again minus cos x by aste. Okay, so you're going to get this as half into minus cos 5x by 5 plus cos x. This is the answer. So what I'm saying is, in ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, it's very important. If you have like integration of like cos kx, some mx, so logically ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, mx ನ t ಅಂತ ತಗೊಬೇಕು ನಾವು, ಮತ್ತೆ mx ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ m ಇಂಟು x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು dx ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಅಂತ ತಗೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ dx ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ dx ಬಂದು dt by m ಬರುತ್ತೆ. So dx ಬಂದು you have to do dt by m ಅಂತ. So you'll get like cos t dt by m ಬರುತ್ತೆ, dt by m, this m is a constant, we'll take m outside. So this is how m comes into picture. So but ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಡ್ಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ವೆರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin 10x. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡು ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ 10x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 10 ಅಲ್ವಾ, ಆ 10 ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 10x ಬರುತ್ತೆ, ಆ 10ನ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಲೈಕ್ kx ಆರ್ mx, ಆ mx ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ what to do, how to integrate this question is coming for 2 markers 3 markers like that. We have sin x divided by, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ, sin x into 1 by sin x and cos cube x ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ sin x ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಮೈನಸ್ sin x dx ಬಂತು. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ sin x ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ ಯಾರು, ದೇ ಆರ್ 2 lovers, 2 people, ದಟ್ ಈಸ್ secant, ಬಿಕಾಸ್ 1 by cos is secant x, no, 1 by cos is what, secant x square. ಸೊ secant ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಂಗೆ tan ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ cos x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ cos x. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ cos ಕ್ಯೂಬ್ cos ಪವರ್ 4x ಆಯಿತಾ, sin x by cos x tan x ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ secant square x, ಬಿಕಾಸ್ 1 by cos square x secant ಪವರ್ 4x sin x by cos x is basically tan x ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos x cos ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಬಂತು ಈಗ, sin x into cos x ಮಾಡಿದ್ರೆ cos ಪವರ್ 4x and divided by cos x, so we got tan x. So we always have to get, so see, we should always get these 2 guys together, then they'll be very happy. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡು ನಾವು ಅಗೇನ್, secant square x ಇದೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ, tan x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ secant square x ಮುಗಿತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ secant ಪವರ್ 4x ಇದೆ, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡು ನಾವು, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ನಾವು secant ಪವರ್ 4x ನ
ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ, ಸೊ ಸೀಕೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ 2 secant square x into secant square x and divide by tan x ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ tan x ಅಂತ ತಗೋಣ and into dt. So what we can do is basically again, okay, so can we take secant square x as 1 plus tan square x, 1 plus tan square x into secant square x into secant square x divided by tan x ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. So if I take tan x as t, then differentiation of tan x is secant square x is there. Yeah, secant square x nata ide alli, and yeah, we can do that. So what we can do is we can take tan x as t in this case. Is there any other method? So this also is fine. So ಬೇರೆ method ಏನಿದೆಯಾ? 1 by sin x ಇದೆ, cos power x ಇದು can divide this, and okay, cos power 4x ಬರುತ್ತೆ, and cos x tan x. Fine, BD. So we don't have any other method. So we have divided by this one. And so if I take tan x as t, difference of tan x is what? Secant square x dx, which is equal to dt. And so we have one dx, yeah, secant square dx dt baratta. It just becomes 1 plus t square into dt by t. Now it's very easy, alva. So we know how to do it. Split the t, 1 by t plus t square by t bandu t square is bari t barutte illi, and we have into dt. Then normal integration of 1 by t is what? Log t, plus t integration is what? T square by 2 plus c. Then you substitute the t value back, that is tan x. Log tan x, tan square x by 2 plus c anta barutte. Artha aita? Next, again we have tan power 4x. See, we have tan power, so tan is alone. Tan papa obne than tan. So whom we want to get secant x. So again what again? Integration of tan power 4x. You can write this as tan square x into tan square x, and so 1 plus tan square is secant square x. 1 plus tan square is secant square x. So can I write tan square x as secant square x minus 1? Secant square x minus 1 into tan square x and dx. Now again what again? ನಾನು ಈ tan x ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ secant square, ಬಟ್ secant square x minus 1 ಇದೆ ಅದೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? We can multiply and check. Let's multiply secant square x tan square x minus r. Okay, tan square x ಬರ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ? 1 plus tan square x secant square x. If I take tan x as t, 1 plus tan square x is 1 plus tan square, we have 1 plus tan square x is basically now secant square x anta hogodu. So tan square x na I can write secant square x minus 1, tan power 4 ide. Okay, secant square x anta tagona iga. Fine, let's see tan square x anta tagona iga. Oh, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ secant square x ತಗೋಬೇಕು. Okay, fine, ಮಾಡ್ಬೋದು. So we can do again integrate ಮಾಡೋದು. See, we can just keep getting new ideas. ಯಾರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸೊ ನನಗೆ tan square x ಬಂತು, ಏನಪ್ಪ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ tan square x ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. tan square x ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ secant square x ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೀವೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ secant square x tan x ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಟರ್ಮ್, ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ secant square x and tan square x and dx, and ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan square x and dx. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ tan x as t ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದನ್ನ tan x t ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. tan x ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ secant square x dx ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ t square dt. tan x ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ t ಸ್ಕ್ವೇರಾ, t tan x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು secant square x dx, ಅದು dt ಆಗುತ್ತಾ? t ಸ್ಕ್ವೇರ್ dt ಮೈನಸ್ ನನಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan square x ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ.
So I will write tan square x as secant square x minus 1. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now again I can do integration ಆರಾಮ್ಸೆ. Integration secant square have a formula. Integration secant square x is tan x. Minus 1 ಇದೆ. Integration of 1 is x. Integration of 1 is what? 1 dx is x. So you get the formula, very simple. I want you to do this question further by yourself. ಮಾಡ್ತೀರಾ? t square dt t cube by 3 plus c at t place ಅಲ್ಲಿ replace tan x. What we are taking tan x as t and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ secant square x ಮತ್ತೆ tan ಬರುತ್ತೆ minus x minus plus ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. You should do it. Next, so this is how it is. So we ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So cos 2x minus cos 2 alpha. So what we should do? Cos 2x is famous form. We don't have cos 2x ಬಂದ್ರೆ half angle formulas because you have cos x. So I can write this as 2 cos square x minus 1. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಚರು 1 hour ಆಯ್ತಾ? 1 hour ಆಯ್ತಾ? We should do fast. 2 cos x minus 1, okay, minus cos 2 alpha ಬಂದು 2 cos square alpha minus 1, 19. ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. cos x minus cos alpha. So ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 55 slides. So we are right now 20. Let's do it, okay? ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಗುಡ್. Okay, next. So let's take this one now. So 2 cos square x minus 1. I think next class I will start faster. Okay. 2 cos square x minus 1 minus 2. This what happens now? We have 2 cos square x minus 1. Again you have minus 2 cos square alpha minus plus 1 divided by cos x minus cos alpha integration of this dx plus 1 minus 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಬೋದು. I can take this as cos square x minus cos square alpha divided by cos x minus cos alpha integration of dx. So again this becomes a square minus b square, a plus b into a minus b, cos x minus cos alpha plus cos x plus cos alpha ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾದು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಇದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ 10 ಇದ್ದಂಗೆ. 10 ಇಂಟು ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ 10 ವಾಸ್ ದೇರ್, so 10 into x, cos alpha into x plus c is the answer. Yeah. So next comes to next other things. So these are the formulas you should know. So illi already discuss ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ we discussed about all basics of integration, substitution method. Then we discussed about the majorly used substitution method using trigonometric formula. So we have completed 3 exercises. Let's go for next one. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ derivations are very important. All these derivations is very important because ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 marks ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ integration of cos x is sin x. Integration of cos x sin x. Differentiation of sin x is cos x. Integration of cos x sin x. I'm not finding anything. Okay, bidi check ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ. Okay, next let's come to fast here. So 3 plus 2 ಇದು 3 plus 2 ಬರುತ್ತೆ actually basically.
So I want this formulas derivations very very important. You should know all the formulas. So in fact ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 6 ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು 2 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 4+2 ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ 4 is a derivation, 3 is derivation. So 3 plus 4 marks will just come only out of derivations in integration chapter. And that is a sudden question irutte. That is very easy. But almost you can see, if you see in the other way, 6 plus 5, 11 marks. 11 marks will comes out of derivations. As just sudden questions irutte, derivations are very important. So illa ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, derivation already ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು. I have written in fact again I am telling you, ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 7 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ 7 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ 7 to 8 lectures ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದೋಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. So we will not practice too much derivations here. It's very simple. So this is the same derivation, whether it is x square minus a square or a square plus x square, a square minus x square, same derivation it is. Eradukku one derivation. Now derivation detail explain madidini. You can just look into this. So substitute a is equal to 1, b is equal to 1. You're going to get this formula. So using partial fraction, we're going to write in this way and get a and b. Just practice the same question. There's nothing change in this, and it will be like this. We're going to convert to like partial fraction type kind of thing. Partial fraction next topic. Convert ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ನ 2 ಟೈಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಿಟ್ ಚೆಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಾನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನು, ದ 3 ಡಿರೈವೇಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ x secant theta and you get secant theta. You have to get always wherever secant is the tan, we have to get it. This derivation you should do it. Yeah. Okay. Good. Derivations only ಮಾಡಬೇಕು. So example ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ, they will give derivation plus some formula. If you just know the formula, that's enough. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I have given these formulas together. It actually ಇದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. So these formulas, if you remember, and ಈ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ x/2 ಎವ್ರಿವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ a²/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬಂದು ದೇ ಲಾಸ್ಕ್ ಯು ಡಿರೈವೇಷನ್, ದೆನ್ ದೇ ಲಾಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋನ್ ರೈಟ್, dx/x² - 6. x² - 6 ಅಂದರೆ 4² ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. x² - a² 1/2a 1/4 into log of formula is x minus a by x plus a plus c. That's very simple. So 1/4 is 1/8. That's simple. Next we have one more formula like this. Integration of 1 divided by root of 9 minus 25x². It is not in that format. So it is not in the format. Derivation ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ this one. Derivation is very simple. ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ನಾನು I think there are 2 videos. One my old video which I did it with whiteboard, that also you can check it, and all I explained. Another one is with last lecture ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, that also all derivation I explained very simple way. Here also I have given solutions. ಆಯ್ತಾ, next. So can I take the 9 common here? So we should get in the form of x² minus something. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ 9 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 9 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 9 ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ 1 minus 25/9 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 9 ಬೇಡ, we will take 25 out because I need x² ಅಲ್ವಾ. So what I will do is, so 25 I'll take out from 9 minus x². So it will become now 9/25 minus x² ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ರೂಟ್.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರೂಟ್ 25 ಬಂದು 5 ಬರುತ್ತೆ, 1/5 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9/25 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 3/5 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇದು ರೂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾವು? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/5 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ a square minus x square. 1 by, what is the formula for that? 1 by root of x square minus x square, that is sine inverse of x by a, that is x by a, that is 3/5. So that basically your plus c. So that becomes 1/5 into sine inverse of 5x by 3 plus c. That's the answer. So if it's not in the format, you have to get it in the format. Next, again sometime it will be in this format. So always x square plus 2x plus 2, then write it in the form. You can always go to the, we have something called splitting middle term. It's very, very important. So take x square plus 2x, idar ardha tagobek now. 2x to ardha bandu 2, add that half of 2 is 1, adana add madi, remove madi, plus 2. Whatever, this is called as completing square method. So I can take this out, this becomes x plus 1 the whole square minus 1 plus nanige plus 2 barutte. So it becomes now x plus 1 the whole square plus 1. So idu enidiye alva idana we can write this as now x plus 1 the whole square plus 1. Aita, next that becomes now something square plus 1. So actually again x plus 1 na t ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. x plus 1 t ತಗೊಂಡ್ರೆ dx is equal to dt. So if I take x plus 1 as t, so basically, so your dx will be equal to dt, then it will become dt divided by t square plus 1. So your normal formula, that is your integration of tan inverse 1 by a into 1 by 1 into tan inverse of t by 1 plus c. If you put 1 by 1 irutte. So what is my tan inverse? T is x plus 1 plus c. Or you can directly write this as directly something square antidre 1 by a into tan, direct ನೀವು ಬರೀಬಹುದು tan inverse of x plus 1 plus c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So convert ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, that's very, very simple. So ಇದೀರ ಎಲ್ಲರೂ? So okay, we have completed half of the things. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Are you able to understand ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No break, we'll complete in one shot. 2 minutes break ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. We have done 50% now, another 50% is there. We have done 50%. Total slides 55, 27 we finished. 2 ನಿಮಿಷ. Everyone responds and see there is no, don't. Okay, next let's go for fast. Okay, next see, next is partial fraction. We'll go fast, don't worry. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4x plus 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ 4ದು ಅರ್ಧ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ. ಆ 2ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ, ಆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ a square 2ab plus b square. a square plus 2a plus b square ಆಗುತ್ತೆ x plus 2 the whole square. a square plus b square minus 4 plus 3 minus 1. So this is complete square method. With this method I have done so many questions. ಆಯಿತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 3. ಏನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಬ್ರೇಕ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 7 1 ಅವರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾರು ತೊಗೊತಾರ? ಏನೋ ಒಂದು 6 ಅವರ್ಸು 8 ಅವರ್ಸು ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಅವರ್ 7 ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಓಕೆ ನೀಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 7. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ವಿ ಗೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 7. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ 6xದು ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 3. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಮೂವ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರ್ ಯಾಕೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್ 7. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾವು x ಪ್ಲಸ್ 3 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 7. ಸೊ x ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 16 ಬರುತ್ತೆ. x ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಐ ಗಾಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. So what is this will become now? Integration of this will become now x plus 3 whole square minus 4 square into dx. Actually ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಬೇಕು x plus 3 ನ, since dx will become dt, so you don't have to worry. ಹಾಗೆ ತಗೊಬೋದು. So what is this form? root ಇದೆಯಲ್ವಾ? So what we have formula now, root 1 by root of x square minus a square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ log of x plus whatever that x is x plus 3 ಬರುತ್ತೆ. And log of x plus root of again whatever is there, log of x plus root of whatever is there, this formula, that formula comes as usual. You can write the x square plus 6x minus 7 plus c as it is. This is the formula. It's very important. So this is how we do it. Simple. ಏನು derivation ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, derivation ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಇದನ್ನು this will carry just 2 marks ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. just completing square method ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ and write the formula. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? next we'll come to partial fractions. What is partial fractions? Suppose if you have simple, if you have denominator x minus a into x minus b, write a by x minus a b by x minus b. If you have something square, write that again a by x minus a plus b by x minus a square repeat ಮಾಡಿ. Mostly in board exam ಗೆ, see board exam ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. This is sufficient. I don't think so you need anything other than this. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ a by b by c by, suppose if you have some x square minus a, it will repeat it. So a by x minus a, b by x minus a square plus c by x minus b repeat ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ a divided by x plus 1, b divided by x plus 2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ what are the values of a and b, what are the values of a and b, so that what are the values of a and b, so that you can equate these two. See, very simple makle. There is some multiplication terms. I want to convert to addition terms. I can't directly convert to addition terms. We can't directly convert to addition terms. Aita? Next. So what we can do is, how we can convert addition terms now basically. So a by x plus 1, b by x plus 2 idiyalva. So I need to choose suitable values for a and b so that these two are equal. How are we going to do that? So we have to anywhere. So if you see in this way, it will become x plus 1, denominator x plus 1 into x plus 2 irutte. Aita? So a into x plus 2, next to b into x plus 1, x divided by x plus 1 into x plus 2. Aita? So it's like we have to equate the numerators. Numerator equate madega, x is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1. So numerator now. So what are the values? See, there are many ways to do this. One, though, comparing coefficients. Aita? So you compare the coefficients of x, or best method is that simple ang madbodu navu. Choose something. So make one. See, I need to get the values of a and b alva. So what are the values of a and b, so that this equation will be equal to x. So let us choose first. Let us take number x is equal to, choose a number so that one of the variable becomes 0. Will b into x plus 1 idya. I will choose x as minus 1. If I choose x as minus 1, this will become 0. In that case, minus 1 will be equal to a into minus 1 plus 2
minus 1 plus 2 becomes 1, that is a. That is a is equal to minus 1. Minus 1 plus 2 becomes 1. 1 into a is a equal to minus 1. Again you can choose x as, so I made this term as 0, so I got the value of a. Now what you will do, make this term as 0. I will make this term as 0, so I'll get the b value. Put x is equal to minus 2. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಇಫ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ minus 2 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ x minus 2 ಇದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಇದು minus 2 0 ಆಯ್ತಾ, ಇದು minus 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ this will become 0. Minus 2 plus 1 is minus 1. So I will get now x is minus 2. That should be equal to, this term became 0. X becomes minus 2. Minus 2 plus 1 is minus 1. And that becomes minus b. So I got a is equal to minus 1 and b is equal to 2. So if I substitute here, so basically in this place, if I put a is equal to minus 1 and b is equal to 2, that means this is equal to this. Aita? So multiplication terms we are writing into addition terms. Now this becomes very easy for us. So if you want to integrate this with respect to dx, you can integrate this. Now it becomes very easy for us now. How are we going to do it now? Integration of minus 1 divided by x plus 1 into dx plus integration of 2 into x plus 2 into dx. This minus 1 ಆಚೆ ತಗೊಂಡಾಗ integration is log of x plus 1 ಬರುತ್ತೆ, plus ಇದನ್ನು 2 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ log of x plus 2 ಬರುತ್ತೆ, plus c. Because always remember x plus 1 differentiation ಏನಾಯ್ತು, x plus 1 differentiation, x is 1 alva, f dash, remember this, integration of f dash of x by f of x is log x, log f of x. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, x plus 1 differentiation is 1, so log x plus 1. x plus 2 differentiation 2 ಹಾಗೆ ಆಚೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ, 2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, 2 is nothing but 2 into 1 alva, x plus 2 differentiation is 1, so 2 log x plus 2. Next, so 2 order, leave here itself, you can take 2 inside, so I'll write this as minus log of x plus 1 plus 2 ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ 2 log of x plus 2 the whole square and plus, okay, plus c ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, we'll write at the end. So it's like log m minus log n, log m minus log, ಇದು minus is plus ಇದೆ, so I can write log m minus log n is log m by n x plus 2 square by x plus 1. So ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can stop here itself. Actually ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್, you have to calculate a and b. There are many methods to comparing coefficients also, we can do it. So what is this comparing coefficients ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, x coefficient a into x ಅಲ್ವಾ, a ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ax, b into x bx ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1, ಇದು coefficient 1, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1x ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ಇವನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು a plus b should be equal to 1. So you can add 2 minus 1, ನಿಮ್ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. I will not tell too much in all these things, it's a one shot lecture, I want to keep it very simple. If you want partial fraction to learn completely, I have done I think 1 hour video in bari partial fractions ಮೇಲೆ, so you can watch that video after this one shot. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? But these questions are only very important for board exams. ಈಗ x square plus 3x plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್? ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ x plus 1 into x plus 2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ x square plus 3x plus 2 ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಹೌ ಡು ಐ ನೋ I should do partial fractions? What is this sir, you can ask, correct alva? That can be a simple question. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದೇ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇದು ಈಸಿ ತಾನೆ? ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ವಾ,
ನೋಡಿ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ 2x ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ x² + 3x + 2 ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ f'(x/f(x) ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x² ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x, 3x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 3. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2x ಅಂತೂ ಇದೆ, 3x ಇಲ್ಲ, ಸೊ +3 ಇಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಸೇ ಅಗೇನ್ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ +3 -3 ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. 2x + 3 ಇದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು -3/x² + 3x + ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 2x + 3, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ f'(x/f(x) ಲಾಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ -3 ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ f'(x/f(x). ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, just do f'(x/f(x). If it is not straight away, then what you can do, then try to factorize denominator. Try to factorize. Can you factorize this? Factorize the denominator. Denominator na factorize ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಏನು? Can you write as a factors x² + 3x + 2 na? Can you write like x + 1 into x + 2 like that? For example, in this case I can clearly write, for example, I can write this as x² splitting middle term 3x ಇದೆಯಲ್ವಾ, so I can write 2x + 1x + 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll get x + 2, again 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll get x + 2. So I can write this as x + 2 into x + 1. So yes, so if you can write denominator into factors, then it is partial fractions. It is partial fraction. If you can't write into factors, then go to completing square method. Completing square method. A completing square method use ಮಾಡಿ, use the formulas. We have formulas, right? A formula use ಮಾಡಕಾಗುತ್ತೆ. So first try f'(x/f(x). If it's good, that's good. Then you'll get the answer as log of f(x + c). For example, same question, if it was just imagine it was 2x + 3 and it was just x² + 3x + 2. Same question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದೇ question they had given 2x + 3. The answer is straight away log of x² + 3x + 2. Answer is straight away is this. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 2 ಬರೀ 2x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In that case, what you should do? Try to factorize the denominator. If it comes into factors, well and good, it's a partial fractions ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ 2x + x² + 3x + 2 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, instead of 2 I imagine I have 1. So you can't write these factors now. What will happen now in this case? Now what I should go to completing square method. That means what? I should do x² + 3x ಇದೆಯಲ್ವಾ, 3x ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, half of 3, that is 3/2 square, remove 3/2 square plus add 1. Now this will become x plus 3/2 square minus 3/2 do minus 9/4 plus 1 ಬರುತ್ತೆ. Then you can check that. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು you should know how to do it. Anyway, ಈ ಕ್ವಶನ್ it is not like this. I'm just telling the methods for you. This is very, very important. f'(x/f(x), then go to factorization denominator, then go to the complete square method. This is the order. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. This comes only with practice. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ you can think how to get the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Okay, let's erase all these things and just do this question. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈಸಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನು? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾವು 2x divided by x + 2 into x + 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು. Since now it's very simple. 2x is equal to 2x by x + 1, x + 2 into x + 1. That will become
2x by x plus 1 into x plus 2. That can be written as a divided by x plus 1 plus b divided by x plus 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು again we have tried the a into x plus 2 plus b into x plus 1 ಅಂತ ಬರೆದು 2x, then find the coefficients. Simple. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ coefficients find ಮಾಡಿ you can put x is equal to -1, then b becomes 0, so -2 is equal to -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a is equal to -2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, and because -1 plus 2 is 1, a is equal to -2. x is equal to -2 substitute ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ -2 0 ಆಗುತ್ತೆ, -2 plus 1 is -1, so you'll get -4 is equal to -2 plus 1 -1 minus b, so b is equal to 4. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, so you'll get put here as a as -2, b as 4, then same thing as the previous question. ಈ previous question ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again you have this question, so very simple ಮಕ್ಕಳು, just convert into factors. Simple. So when something is repeating, you write this as first same thing, again one more variable and write the square of that, then write c divided by x plus 3. I think already I have ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, so I've written already here, so just check ಮಾಡಿ. It's a textbook worked example. I think they have given it in one of the model paper. One of the model paper ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ, that's why I took this question. ಆಯ್ತಾ? Again same thing, a and b have to calculate, then you can go. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಆಯಿತಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 70% ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 70%. ಲೈಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ವಿತಿನ್ 1.2 hours. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 70% ವಿತಿನ್ ಸೋ ಲೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್. ಎಸ್ ವಿನಾಯಕ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್. ಸಾಗರ್ ಪವರ್, ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋರು, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಆಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70%. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಿಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ಗೆ ಜೈ ಅಂತೆ. ಆಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಏನು ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಗೋಟ ಅಂತ ಕುರಿನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಫ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೌ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಿತ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ 1 by 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ f dash of x by f of x. Then you have to go to the partial fractions. You have to do partial fractions. If it's not, then completing square method. ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ another 20 to 30 minutes ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗೇನಾಯಿತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಇದೆ.
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಯಿತಾ, ಮೈನಸ್ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ ನಾನು ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಯರ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ದೇ ಟು ಮೇಕ್ ಫನ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಆಯಿತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಡೆ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಆಯಿತಾ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರ ಫುಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಆಯಿತಾ. Okay, so we going how we going to choose first function second function based on this rule highlight. I think rule based on this we'll use it. Let's go to first question now. Simple. Yeah, first function ಇಲ್ಲಿ ನಾನು late ಅಲ್ಲ, actually today I was late for the class, sorry. Okay, I am late for the class today because of some technical reason. So x square ಏನದು, exponential always last, I late, inverse trigonometry logarithmic function first function into second function ಅಲ್ವಾ, I late, I inverse trigonometry logarithmic algebraic late. Okay, fine. So first function into integral of second function minus integral of differentiation of first function, that is 1 by x, integral of second function, that is x cubed by 3 into dx. So this becomes now x square by 2 into log x minus x is cancel out, you have x square by 3 and we have integration of again dx. So x square by 2 and then log x square integration ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರದು 1 by 3 ಆಚೆ ತಗೋಣ, integration of x square dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, x power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 into dx, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ದೀನಿ, x square by 2 log x minus 1 by 9 something, wait, first function into integral of second function up here minus integral of differentiation of first function 1 by x, integral of second function is x cubed by 3, 1 by 3 I took outside. What I did now, 1 by 3 I took outside, integration of x square is x cube by 3 first function into integral second. Oh, correct. So x square differentiation, x square integration, x cube by 3 illu barutte, x square first function into integral second function x cube by 3 minus integral of difference of first function into integral second function, correct, and 1 by 3 outside. So you have here x cube by 3, correct aega. Okay, x cube by 3 log x minus 1 by 9x into aidilva. Let's go for next question now. Again exponential last is the last function, is the first function. So now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ, first function into integral of e, I love e power x, e power x, first function into integral of e power x, that is e power x only. Okay, anyway I'll write it. Okay, integral of differentiation of first function, that is cos x, the cos x, integral of second function
that is e power x into dx. The whole thing, again whole thing is integral. ಏನಾಗುತ್ತೆ sin x into e power x ಬರುತ್ತಾ minus integral of e power x is integration e power x only. I get now cos x into e power x into dx. If I take okay ಈಗೇನು ಮಾಡಿದೀಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ u rule ಬಂತು. Again we got u rule here. So again second function, this is first function. So I'll write this as e power x into sin x minus again whole integral. In this bracket I'm writing inside first function into integral of second function minus integral of differentiation of first function, that is cos x differentiation is minus sin x into integral of second function, that is e power x only. So either the okay, and again dx. So what you can see clearly, the question was to find e power x into sin x, but when I expanded it ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಮೈನಸ್ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ e power x into sin x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ e power sin x minus integral of, so we don't have the integral here. In integral ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ because I'm already using integration here. I have integrated only, right? Integral ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ into e power x into cos x. I got it. When I take minus into minus here, it becomes plus integral of e power x into sin x ನನಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ when I expand this, e power x sin x minus e power x cos x minus ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ minus same thing I got. So whatever I took question, the same thing I got here. So I can write this as I, and here also as I. So we got this i's can be brought this side. So it becomes now 2i. 2i is equal to, if I take e power x common, I'll get sin x minus cos x, and I will becomes e power x by 2 into sin x minus cos x. So sometimes this question has come many times in the board exam. Tumba exam bandittu. So same thing will go to come. Artha ide makle? Let's go for next question. We are almost reached. Mugita bantu. This is very important. They asked many times. If you have e power x into f of x plus f dash of x, antidre, if you have integration of e power x to f of x into dx, andre the function and its differentiation idre, directly answer is e power x into f of x plus c. This is the answer. So you can clearly see in this question 1 by x idya, 1 by x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x power minus 1. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರದು differentiation of this, what happens, x power minus 1, what differentiation becomes minus 1 into x power minus 1 minus 1. So minus 1 into x power minus 2 minus 1 by x square. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ e power x into f of x f dash of x ಅಲ್ವಾ. e power x into 1 by x plus of, we can just minus 1 by x square. So we have f of x plus f dash of x. So it is in that format. So the answer will be e power x into 1 by x, that is f of x plus c. Usually this question will come in the MCQs. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let's go for next question now. Again you have one more thing here. So integration of, whenever you get e power x into something, always think it is in the form of f of x and f dash of x. Still illa format illa illi. So what I can write is, so x minus 3 is alva, we can write x minus 1 and minus 2, and again I can write x minus 1 the whole cube and then into dx. So e power x into, I can write this as x minus 1 by x minus 1 the whole cube. Split ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, minus 2 divided by x minus 1 the whole cube, and we can write e power x into 1 by x minus 1 the whole square minus 2 divided by x minus 1 the whole cube.
ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 mark then you try the steps. If it comes for like MCQ and all, you identify there only. ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x - 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು x - 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈಗ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಸಮಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ y ಪವರ್ -2 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 × y ಪವರ್ -2 - 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -2 and ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ x × 1 / x - 1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ f of x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ 1 mark ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. Come on. Okay, next we have next set of formulas. So sir, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸರ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಥಾಟ್ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಟುಗೆದರ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದೇರ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ 7.4 ಎಕ್ಸಸೈಸ್. 7.6 ಇದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಡು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗೆ ಐ ಗಿವ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು. ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಯು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಈಸಿ. ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಐ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ? all integration videos individual wise. It's a one shot video, but individually also integration is there. If you want to come to integration, if you dedicate 10 hours, I mean to become expert integration, ಒಂದು 7 to 8 hours ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x² + 1 ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೀಗ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? x² ಇದರ ಅರ್ಧ, 2xದು ಅರ್ಧ, 2ದು ಅರ್ಧ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, +5 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x + 1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 + 5 +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾವು x + 1 the whole square plus 2 square. So now I can use a formula. This is a formula. So this becomes now what? Root of x + 1 the whole square plus 2 the whole square barutte. So we can go and use the formula. This formula, x + 1 the whole square, x² plus a², x/2. How do I remember this formula? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಿರಲ್ವ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. x/2 root of x² plus a² plus a²/2 into log of whatever you got there, x plus root of x² plus a². Just write that formula. That's it. This formula also important even in application of integrals. Only good important actually. What this formula becomes now? So we have root of x + 1 the whole square plus 2 square barutte. So this becomes now dx. So x/2, whatever is the x in the place, x/2 into same thing, that's whatever x/2 into root of whatever we have, the same thing, that is your x² plus 2x plus 5 plus a²/2. What is my a in this case? 2 square. a², that is 2 square by 2 into log of x plus, x means x + 1 plus root of whatever the question, that is same thing, x² plus 2x plus 5. Just simple. 2 square by 2 2 ಆಗುತ್ತೆ. That's how it is. So ಇದೆಲ್ಲ 5 mark question, derivation 2 marks. We're almost completing. Let's do it. Okay, now we have 1 minus x² minus 4x. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ again 1 minus x² minus 4x ಇರುತ್ತೆ. I can take minus because we don't like to have minus in front of x². I'll take minus out. I'll get x² plus 4x minus 1. ಆಯ್ತಾ? Same again, what you can do? Completing square method. So minus x², 4ದು ಅರ್ಧ, 2 square, add 2 square, remove 2 square, minus 1. So this becomes now x plus 2 the whole square minus 2 minus 4 plus 1, that is minus 5. Outside negative ಇದೆ,
ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. then they will think it is in the format of x square minus a square. No, it is a square minus x square. So this can be written in this way now. What is this can be written as? This can be written as root 5 the square minus x plus 2 the whole square. It is in the form of a square minus x square. That means what happens now, a square minus x square and obviously you write x by 2, that is x by 2 by 2, and whatever that formula, same thing will come, plus ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ a square by 2, that is a square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ root 5 square 5 only by 2 into sin inverse of ಬರುತ್ತೆ, sin inverse of x by a, that is x plus 2 divided by root ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, root 5. that's the formula. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? a square minus x square ಬಂದಾಗ sin inverse ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next we come to definite integrals. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ we discuss about the indefinite integrals. ಆಯ್ತಾ? indefinite integrals. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ some ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟು some ವೇರಿಯೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 4. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್. ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋದು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ upper limit substitute it, then get the value, then substitute lower limit, then get the value, subtract both, upper limit minus lower limit. ಸೇಮ್ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 3, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 3, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದೆ 27 by 3 ಬರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ 8 by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 19 by 3. ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 by 1 plus x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ tan inverse of x. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ tan inverse of 1 ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ tan inverse of 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ pi by 4 minus 0. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 pi by 2 minus 0. ಆ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ 2x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ actually it is cos square x by 2 minus sin square x by 2. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ 0 to pi. ಕಾಸ್ 2x ಇದೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 2x ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ sin x. sin x upper limit 0 to pi. Sin x pi is 0 is 0, answer is 0. Because sin pi is 0, because sin will come only for multiples of 90 degrees. Sin 90 1, sin 3 pi by 2 minus 1, multiple of 90. ಹಿಂಗೆ sin ಬರೀ 90 ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Multiples of pi it is 0. Next again, you again same question. You can try this question by yourself. ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಂತ ಇದು? ಸೇಮ್ substitution method. Take tan inverse of x as t. Tan x is equal to t. Difference of tan x is 1 divided by 1 plus x square dx equal to dt. Same substitution method. So basically this becomes now what? So integration of t dt. That is t square. Oh, correct. So when you change, either t square by now t square by 2 plus c barutte. See, when you change the variable, you should change the limits also. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಟಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ,
So what was my, when you put this here itself, you can put it when x was 0, what is tan of 0 is 0, t was 0. When x was 1, what is t will be pi by 4, tan inverse of 1 is pi by 4. The new limits for this is pi by 4, 0 to pi by 4, 0 to pi by 4. Now you substitute this now, half aage irutte. You have to put this limits now, upper limit minus lower limit, that is 0 to pi. So when you use this substitution method, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ tan of x ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್. ಅದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ tan inverse of x ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಹಂಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ pi by 2 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, pi by 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ನ pi by 4 ಸಾರಿ, ಸೊ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 32. 0 ಆಗುತ್ತೆ, 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇದು 6 ಮಾರ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ plus 2 marker. We are almost at the end, more 10 minutes. I really congratulate. I want to take all the names at the end, whoever they till the end. Aita? That's good, that's really good. You people yaar beginning idaro in mugsbit bartini Oneshari. Okay, yes, yeah. Next, we are almost the end. So this 4 plus 2 barutte, 4 marks. Usually derivation ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿರೈವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸು. ಐ ರಿಟನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಯು ಆರ್ ಟೇಕ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ರಿಟನ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಯಿತಾ, ಸೇಮ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಟಿ, ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, we change even the limits also, then we convert like this. Simple. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು I'll give in description box. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನಿಮಗಿದೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ is all derivations. Then they will ask you to find the derivation, and ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Okay, all these derivations. It's easy. I have only explained. I'll give a video in description box, then you can check it. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾವು ಸೇಮ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ pi by 6 and pi by 3 and you have 1 divided by 1 plus root tan x and dx ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ root tan x, I can write root sin x by cos x. So this becomes 1 plus root sin x by root cos x and pi by 6 and pi by 3. So root cos x ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ LCM root cos x again this one. So it's like pi by 6 to pi by 3 root cos x ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ root cos x. ಈ ಥರ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ cos x and sin x and root cos x and sin x, you can always use the formula, that is we have a to b. there is a formula a to b, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನೇ ಅದು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ and this is I, so my I again I can write this as using the format or using the formula. I can write this as same pi by 6 plus pi by 3
cos of a plus b, pi by 3 plus pi by 6, 90 degrees. That is pi by 2 minus. You can write one step extra, right? Showing this plus anta. Minus 6. Again, this is cos pi by 2 minus 6 plus root of sin pi by 2 minus 6 barutte. This becomes now root sin x barutte nimge. Again you will get root sin x plus root cos x. So when you integrate this, again I got I only. I mean I got almost same, but only the numerator is same. Cos x is sin x ide. So when I add these two equations, 2i plus I, so numerator denominator same ide, root cos x, root sin x. The denominator same irutte, root cos x plus root sin x. Denominator same irutte, and numerator root cos x illinda barutte, root sin x illinda barutte. So it's exactly same. It is like basically pi by 6 to pi by 3. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೌ 2i is equal to integration of pi by 6 to pi by 3, and this becomes 1 into dx, and integration of 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಬರುತ್ತೆ. So 2i is equal to integration of x barutte. Upper limit is pi by 3, lower limit is pi by 6. Pi by 3 minus pi by 6 is pi by 6. Upper limit is pi by 3 minus pi by 6, that is 2i, and your I becomes pi by 3 minus pi by 6, again pi by 6 barutte. 2i is pi by 6 and your I is pi by 12. 2 ikkada togomande pi by 12. This is the same question repeated makla, it's nothing as such. Again I have done so many questions different also. Same again here also it's same derivation baribek ನೀವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ even function odd function. So if you integrate even function, see sin of minus x is basically minus sin x. So how do you know it's an odd function? If f of minus x is minus f of x, then it's an odd function. That means what? For example x cube ಇದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ x cube ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 7 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಪವರ್ 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, 7 ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನ 7 ಟೈಮ್ಸ್. If you multiply negative 7 times, when you multiply negative odd number of times, it will again become negative. When you multiply negative sign odd number of times, alva, minus 3 times, minus into minus plus, again plus into minus minus, minus 7 times or 5 times, minus into minus plus, minus into minus plus, plus into plus plus, plus into minus minus. So odd number of times ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Therefore it is an odd function. It's an odd function. Therefore integration is 0. So you have to show like this. How do you show in exam? Because f of x, you can say clearly f of x, that is sin power 7x. F of minus x, that is sin of minus x to the power of 7 times. That will becomes minus sin x to the power of 7 times. That becomes minus 7 power x. That means this is minus f of x. Therefore it's an odd function. Therefore it's 0. Same thing makle, again we have mod of x cube minus x. It's a worked example question, aita. So you have to check whether, see ಈಗ x cube minus x ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ. So it's a modulus function. What is modulus means? You have to take negative. If it is minus idre minus f of x negative ತಗೊಬೇಕು. It is positive. It is, see what is a mod function? Mod x can is nothing but minus x. If x is less than 0, it is x if x is more than 0. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, minus 1 to, we'll split into minus 1 to 0. Minus 1 to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. If we give any negative value in this function, that is basically
minus, imagine minus 0.5, minus 0.5 cube, minus minus 0.5. So minus 0.5 cube ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ minus plus 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ minus 0.5 ಕ್ಯೂಬ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, 5 5 is 25, 25 is 125, minus 0.125 ಬರುತ್ತೆ. So it's very, see, you get a positive value always. That means, so for minus 1, this function is positive. So you don't have to change the sign, right, as it is. It's positive. Again, 0 to 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 to 1. 0 to 1, the function is, take any value from 0 to 1. 0.5. Let's keep 0.5 here. 0.5 cube minus 0.5. So 0.5 cube is very small value. 0.125 minus 0.5. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಕಡಿಮೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. So minus of x cube minus x. Again, plus you take the value from 1 to 2. 1 to 2. 1 to 2. ಆಯ್ತಾ? 1 to 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Take 1.5. 1.5 the whole cube minus 1.4 cube is very big number. 150 into 50 into 1.5 to 1.5. So you get a positive value. So again it will become positive. Idu nimma model paper kottida question. That's why I took it. This question was given in one of the model paper. I will now integrate ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು. It's very simple. Then normal integration. I have written solution for this. Solution ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. So it's a textbook worked example. ಆಯ್ತಾ? So finally we finished the entire lecture in one shot integration. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Hi. So I'll first of all, okay, that's really good. And the Chinese one shot second pin. What is Chinese? Okay. I'll really congratulate everyone. 297 students are really. Prashant, Namrata, Vinit, Samil, AK BGM, Monstar 46. Next afterwards, Yashwant. They're asking, sir, will you come on exam day live? Yes, I am planning something very big on the exam day, just one day before exam. ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಚೇತನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೈಟಾನ್, ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂತೀರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ನೈಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಮೀಲ್, ಚೆನ್ನೈ. ಓಕೆ, ಏನು ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆ. ಐ ಡನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ಗಿವ್ ಈವನ್ ದೋಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 299 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಈವನ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಸಮ್ ಲೈವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈವ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈವನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ hi Rekha, SimplifiedMinds student, thank you. Yes, some batches, some Sarthi batch, I should talk to you all, so do not worry, I'll share my number, you can talk to me. And exam there Jayanagare bani sir, I meet last time Jayanagare bandi nan actually. So we will come, you will get very good rank, I'm very much sure. Sir, very good marks. Ellargu 100 out of 100 ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, that's very very important. ತಲಾ ರೀಸನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ತಲಾ ಮೀನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ? ಆರ್ ಪಿ ಸಸ್ ತಲಾ ಫಾರ್ ರೀಸನ್, ತಲಾ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 434 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ MCQs ಪಕ್ಕಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ MCQs ವೆರಿ ಸೂನ್. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕುಂದಾಪುರ, ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಮಾಡ